హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం వచ్చిన ప్లేస్ నా ఫేవరెట్ ప్లేస్. మీరు ఎవరైనా చాక్లెట్ లవర్స్ ఉన్నారా? అయితే మీరు ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు. సో ఈరోజు మేము హర్షీస్ చాక్లెట్ వరల్డ్కి వచ్చాము. సో లోపల ఏముంటుంది చూద్దామంతా వెళ్ళి. మేము వెళ్ళిన హర్షీస్ చాక్లెట్ వరల్డ్ హర్షీ పెన్సిల్వేనియాలో ఉంది. చాక్లెట్ స్మెల్. హర్షీస్ చాక్లెట్ వరల్డ్కి ఎంట్రీ ఫ్రీనే, కానీ దాంట్లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ యాక్టివిటీస్ కావాలంటే మనం టికెట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ 4 యాక్టివిటీస్ ప్యాకేజెస్లో ఉన్నాయి. మనకి నచ్చినవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మేము క్రియేట్ యువర్ ఓన్ క్యాండీ ఫస్ట్ రిజర్వ్ చేసాము. 9:45కి వచ్చాము. అండ్ ఏప్రన్ ఇచ్చారు. ఏప్రన్ అండ్ ఇంకా హెడ్ బ్యాండ్ ఇచ్చారు. దీంట్లో ఏంటంటే మనం కావాల్సిన మనకు నచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్యాండీ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో చూద్దాం. స్టైల్ తర్వాత ముందు మొత్తం జుట్టంతా పెట్టుకో అన్నట్టు అన్నాడు. అందుకే గమ్మున ముడేసుకొని కవర్ పెట్టేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ టికెట్ స్కాన్ చేసి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. అండ్ క్యాండీ బార్ మీద ఏం పేరు కావాలో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. సో చూద్దాం. నాకు డార్క్ చాక్లెట్ కావాలి, సెమీ స్వీట్ చాక్లెట్స్, బటర్ స్కాచ్ చిప్స్, pretzel bites. No. Sea salt caramel. I want sprinkles. Yes. Next. Okay. మన ముందే తయారవుతుంది. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో కరెక్ట్ అక్కడే ఆగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను బటర్ స్కాచ్ చిప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా, కరెక్ట్ బటర్ స్కాచ్ ముందు ఆగి, ఆ చిప్స్ ముందు ఆగి నా పేరు డిస్ప్లే అక్కడ అది వేసింది అనమాట. బాగుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆ టాపింగ్స్ దాని మీద అది చాక్లెట్తో కవర్ వేసింది కదా, ఆ కూలింగ్ టన్నల్లోంచి పాస్ అయితే అది ఇట్లా హార్డ్ అయిపోతుంది. సో మనం డైరెక్ట్ తినేటట్టు హార్డ్ చాక్లెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్యాకేజింగ్. మన ప్యాకేజ్ మీద ఎట్లా రావాలి మన పేరు, డిజైన్ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను చేశాను చాలా సింపుల్గా, నాకు అది నచ్చింది. నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్దాం. నా పేరు మీద ప్రింట్ అయింది, ప్రణతీస్ అండ్ అర్జున్. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండే. సో అన్ని ప్రాసెస్ మన ముందే అవుతుంది. ఏమంటారు, మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, అది ర్యాప్ అవ్వడం అన్నీ మన కళ్ళ ముందే జరిగినాయి. ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్. చాలా అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. చాలా బాగుంది. అసార్టెడ్ క్యాండీస్ గిఫ్ట్ ప్యాక్స్లో ఉన్నాయి. ఇదంతా మర్చెండైజ్ ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది.
ట్రాలీ వర్క్స్ ఉంది ఇప్పుడు 10:30కి. ట్రాలీ వర్క్స్ ఏంటంటే మనకి రోడ్ మీద తీసుకెళ్ళి ఈ ఫౌండర్ హెర్షీ చాక్లెట్ ఫౌండర్ హెర్షీ మిల్టన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంట. ఎట్లుంటుందో తెలియదు, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం ట్రాలీ వర్క్స్లో ఉన్నాము, ట్రాలీ వర్క్స్ రైడ్లో ఉన్నాము. ఇది ఏంటంటే ఇది ట్రాలీ అంటారంట, బస్సులా ఉంది. సో ఈ బస్సు అనబడే ఈ ట్రాలీ అనబడే బస్సు మనల్ని వేరియస్ ప్లేసెస్ తీసుకెళ్ళి ఇట్లా పాటలు పాడుతూ ఈ హిస్టరీ హెర్షీ గురించి హిస్టరీ చెప్తారంట. సో దీంట్లో ఈ చాక్లెట్ వరల్డ్లో మొత్తం 4 types ఆఫ్ యాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మేము క్రియేట్ యువర్ ఓన్ క్యాండీ బార్ తీసుకున్నాము, ఈ ట్రాలీ వర్క్స్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఒక 4D చాక్లెట్ మూవీ ఉంది, అది చూస్తాము. ఒకటి హెర్షీస్ అన్రాప్డ్ ఉంది, అది బుక్ చేయలేదు ఎందుకంటే టైం కన్స్ట్రెంట్ వల్ల. ఈ హెర్షీస్ అన్రాప్డ్ ఏంటంటే దాంట్లో ఆ చాక్లెట్ ఫీల్ చేయించి, టచ్ చేయించి, వాసన చూపించి, ఓపెన్ చేయించి తినిపిస్తారంట. అందుకే ఎందుకులే టైం వేస్ట్ అని చెప్పి చేయలేదు, కానీ అది కూడా చాలా బాగుంది అన్నారు. యాక్చువల్లీ మీకు మొత్తం టైం ఉంటే ఒకసారి చూడండి. హెర్షీ ఫౌండేషన్ గురించి పిల్లలకు అర్థమయ్యేలాగా డిఫరెంట్ గెటప్స్ వేసుకొని చెప్పారు. ఆ ఊర్లో ఉన్న హెర్షీ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చూపిస్తూ వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. హెర్షీ ఆఫీస్, హెర్షీ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ, హెర్షీ ట్రస్ట్, హెర్షీ పార్క్. ట్రాలీ రైడ్ అయిపోయాక చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ చాక్లెట్స్ అంటారు. అంత పెద్ద కిట్ క్యాట్ మాత్రమే బాగుంది కదా. $20 1 pound కిస్. సో ఇప్పుడు మనం 4D మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. 4D మూవీ ఏంటంటే ఒక ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్ అనమాట. మనకి 3D షోస్ ఉంటాయి కదా, అట్లా ఇవి 4D. సో మేబీ చాక్లెట్ ప్రొడక్షన్ అని అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. అండ్ బస్ ట్రాలీ ఏమంటారు, ట్రాలీ టూర్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఓకే బాగానే ఉండే. అన్ని పాటలు పాడుతూ ఇద్దరు యాంకరింగ్ లాగా చేశారు. దాంట్లో ఒక అబ్బాయి ఏమో అన్నీ మార్చుకొని అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గెటప్స్ వేసుకొని వచ్చి హెర్షీ గురించి ఆయన అసలు అన్ని చాక్లెట్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మొత్తం ఎట్లా అంటే హెర్షీ అనేది ఒక పెన్సిల్వేనియాలో ఒక ప్లేస్ లాగా. సో మొత్తం అన్నీ అయినవే ఉన్నాయి. హెర్షీ గార్డెన్ అని, హెర్షీ రెస్టారెంట్, హెర్షీ పెద్ద చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ, సో అట్లా చాలా ఉన్నాయి. బాగానే ఉండే. అండ్ మూవీ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. ఇంకోటి చాక్లెట్ టూర్ ఉంది, ఆ చాక్లెట్ టూర్ కూడా ఎక్సైటెడ్. వీడియోస్ చూస్తే బాగుండే. చాలా క్యూట్గా ఉండే. చిన్నపిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్స్ మన ముందు వచ్చి అదొక థీమ్ లాగా ప్లే చేశారు. స్టోరీ చాలా బాగుంది. చాక్లెట్ ఇచ్చారు.
టూర్లో ఎట్లా అంటే చాక్లెట్ ప్రొడక్షన్ చూపిస్తారనమాట, మనకి ఫ్యాక్టరీలో ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో. సో ఇది చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఈ చాక్లెట్ టూర్ ఫ్రీ, టికెట్స్ అవసరం లేదు. Welcome aboard the Hershey's Chocolate Factory Tour. Next, we quickly cool the beans and feed them into our Cocoa nibs have been ground down like this for thousands. Please remain seated until the door opens and watch your step onto the moving platform. And enjoy the rest of your day here at Hershey's Chocolate World. So long, everyone. Thanks for coming. Bye-bye. సో ఎట్లుండే రైడ్? నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మీకు ఎట్లా అనిపించిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మళ్ళీ చాలా ఇస్తున్నారు. డిస్పెన్సర్స్ ఉన్నాయి, మన ఫేవరెట్ చాక్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ మీడియం లార్జ్ బ్యాగ్స్. దీంట్లో ఎన్ని వస్తే అన్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ $10 $12 అట్లా ఉన్నాయి. అండ్ ఒక చిన్న బకెట్ కూడా ఉంది, దీంట్లో వెళ్ళి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. హర్షీ వరల్డ్ పక్కనే పెద్ద హర్షీ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఉంది. ఇక్కడే బటర్ఫ్లై ఏట్రియం కూడా ఉందంట, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు, చూడండి. హర్షీస్ చాక్లెట్ వరల్డ్కి ఎంట్రీ ఫ్రీయే, కాకపోతే మనం యాక్టివిటీస్ ముందే బుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మొత్తం ఫ్రీ కాబట్టి హర్షీస్ పార్క్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు. సో ఏంటంటే మీరు ఎంత పొద్దున వస్తే అంత తక్కువ క్రౌడ్ ఉంటారు. సో మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి క్రౌడ్ పెరిగిపోతూనే ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడికి వస్తే హర్షీస్ పార్క్ కూడా వెళ్ళచ్చు, లైక్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్. అన్ని రోలర్ కోస్టర్స్ బాగానే ఉన్నాయి, రావచ్చు. యాక్చువల్లీ ఒక 1-2 days స్పేర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. 1-2 days కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 1 day అయినా మినిమంగా స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హర్షీలో. నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది. ఛాన్స్ వస్తే పక్కా నేను మళ్ళీ వస్తాను. ఈ రోజుకింతే, మీరు కూడా నాతో పాటు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. మీకేం నచ్చిందో, మీకు వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, ఓకేనా? Until in my next vlog, bye bye. Create your own candy, create your own chocolate. అయింది రావట్లే అనుకుంటాను. సో ఈరోజు మేము క్రియేట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన గంట కొట్టండి.